হ্যালো বন্ধুরা, মৌসুমী পাঠশালায় তোমাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি সকলেই খুব ভালো আছো। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে এমন কিছু ছোট্ট ছোট্ট ইংরেজি সেন্টেন্স শেয়ার করব যেগুলো কিনা তোমরা তোমাদের বাচ্চাকে পড়াতে বসার সময় ইউজ করতে পারো। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দাও। তো চলো শুরু করা যাক। Let's study. চলো পড়াশোনা করি। Are you ready? তুমি কি প্রস্তুত? Open your book. তোমার বইটি খোলো। Show me your homework or task. আমাকে তোমার হোমওয়ার্কটি দেখাও। Do your homework. হোমওয়ার্ক করো। May I help you? আমি কি সাহায্য করব? Or do you need any help? তোমার কি কোনো সাহায্য লাগবে? Read this line carefully. যত্ন সহকারে লাইনটি পড়ো। Pay attention. মনোযোগ দাও। Listen to me. আমার কথা শোনো। Read after me. আমার পরে পড়ো। Write it down. এটি লেখো। You spelled it wrong. তুমি বানানটি ভুল করেছো। Erase it. এটি মুছো। Write it properly. এটি ঠিক করে লেখো। Good job অথবা well done. বাহ, ভালো হয়েছে। Don't shout. চিৎকার করো না। Don't talk. কথা বলো না। Be quiet. চুপ করো। Tell me. আমাকে বলো। Ask me. আমাকে জিজ্ঞেস করো। Answer me. উত্তর দাও। Answer me right now. এখনই উত্তর দাও। Don't mumble. বিড়বিড় করো না। Speak loud. জোরে বলো। Read it again and again. এটি বারবার পড়ো।
মেমোরাইজ ইট, মেমোরাইজ ইট, মুখস্থ করো। ডু ইউ গেট ইট অর ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পেরেছো? ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? এটি কি তোমার কাছে পরিষ্কার? স্টপ রাইটিং, স্টপ রাইটিং, লেখা থামাও। লুক অ্যাট মি, লুক অ্যাট মি, আমার দিকে তাকাও। গিভ মি আ পেন, গিভ মি আ পেন, আমাকে একটি পেন দাও। সলভ দিস ম্যাথ, সলভ দিস ম্যাথ, এই অঙ্কটি করো। ইট ইজ ভেরি ইজি, ইট ইজ ভেরি ইজি, ইহা খুব সহজ। ট্রাই ইট, ট্রাই ইট, চেষ্টা করো। ট্রাই ইট অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন, ট্রাই ইট অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন, বারবার চেষ্টা করো। I know you can do it, I know you can do it, আমি জানি তুমি এটা পারবে। That's great, that's great, দারুণ। That's my boy or girl, that's my boy or girl, আমার সোনা ছেলে অথবা আমার সোনা মেয়ে। I am proud of you, I am proud of you, আমি তোমার জন্য গর্বিত। Don't do any mistake, don't do any mistake, কোনো ভুল করো না। Be careful, be careful, সতর্ক হও। Try to write neatly, try to write neatly, পরিষ্কার করে লিখতে চেষ্টা করো। Write fast, write fast, তাড়াতাড়ি লেখো। Finish your task, finish your task, পড়া শেষ করো অথবা কাজটি শেষ করো। Close your book, close your book, বই বন্ধ করো। Pack your book properly, pack your books properly, তোমার বইগুলো ঠিক করে গুছিয়ে রাখো।